Ben? Honestly, isod ba? Yung sa ano lang sa'yo, yung sa word problem. Sa worded problem? Sa akin lang. Okay. So, atong item 1 to 6 man to, di ba? Ang worded problem. Yes po, sir. Okay, kato po na akong priority na i-discuss. Okay, class, mag-pray sa ta. Welcome to our online class. Silence and prayer are very important in Jesuit education. We begin and end with God. May I invite you to spend a minute of silence and to pray together before the lesson of the day. The minute of silence begins now. So let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill our hearts with wisdom. Help us to appreciate, understand, and find you in all things, especially in our class today. Give us a big and generous heart to love and find meaning in continuous learning. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have a fruitful class today. Okay, amen. Sige, so let's start sa worded problem. Susugdan nato sa problem 1. Okay, maklaro lang class ang screen ako. Opo, sir. Hello, sir. Excuse me po. Sir, hindi ka po marinig.
Hello? Marinig ba? Opo, sir. Okay. Dili ba kayo hinay? Okay lang ang volume sa tingog na ko. Opo, okay lang po. Sige, so problem 1 ta. So kani class is kato ang sa mga worded problems, I think kani ang mas pinakadali ito So ang ginapangayo lang ani is two numbers. Then na siya given na ang product is 100. So sa atong given class, gilet na tong x as the first number, then ang y na to as the second number. Tapos ang sum niya is represented by variable s. Take note na siya statement diri na sum is minimum. So pasabot, ang sum later on, diha mag-focus ang ato ang primary equation. So ilet na to ang sum by variable s, then equal to x plus y. Okay, so sum of two numbers. Then ang product, so x times y is equal to 100. So ang gamit aning x times y later on is pangkuha sa secondary equation. So required is x and y at s minimum. So diri aparandaan class magka-clue na ta na ang primary equation nato is di ba mag-focus siya kung saan na variable ang gina-optimize. So since ang sum man ang atong target na i-optimize and in this case minimize ang ato ang gusto, so diha atong primary equation mag-focus. Okay, so we write the primary equation. So basta mga optimization problem class, ang isa sa mga first step dira is after nimo malatag ang given, kailangan ma-identify nimo kung sa ang primary equation. So tanawon nimo kung sa ang gusto ipa-maximize or minimize sa problem. So ang primary equation nato is s is equal to x plus y. Okay, so kani class, duha ka independent variables ang naa sa tuwa sa tong primary equation. Target nato i-differentiate nato ang s with respect to an independent variable. Kaso duha ni siya. Then kung tan-awon nato, dili ta mag-apply diri ang partial class because natay way na ma-solve nato ni siya na magamit ta og secondary equation such that ma-convert nato ang primary equation into one independent variable. Excuse me. So, okay, sulat na to atong secondary equation. Secondary equation nato is the situation na ay ang given na x times y is equal to 100. So, pwede na ito makambihan either x and y in terms of the other independent variables. So, let's choose to replace y with variable x. So, y is equal to 100 over x. So, pwede nimo ni ilet ang primary equation nimo as your equation 1. Then, kaning gikan sa secondary equation as equation 2. Then, ang buhaton lang is i-combine lang nimo imo equation 1 and 2. Or, i-substitute lang nimo na equation 2 sa 1. So, nakay equation na s is equal to x plus 100 over x. Then, since plano na to, di ba, mag-differentiate sa s with respect to independent variable, pwede nimo ni siya i-rewrite as x plus 100 times x raised to negative 1. Okay, ang next step is i-differentiate na nato ang ato ang sum. So, ds over dx equal to 1 plus coefficient na 100, then by power rule, munaog ng negative 1. Okay, 100 times negative 1 times x raised to negative 2. So this is equal to 1 minus 100 over x raised to 2. Then after mag-differentiate class, ang next step ani is equate nimo ang imuhang derivative to 0. So you set ds over dx equal to 0. So we have 0 is equal to
this equation. Then, ang buhato na lang is to solve for x. So, ato na lang ni i-simplify. So, we have 100 over x squared equals to 1. So, we-transpose lang nato ng second term. And we have x squared is equal to 100. Then x is equal to positive negative square root of 100. So, this is equal to positive negative 10. Pero, mag-decide ta kung 10, positive 10 ba ang x or negative 10. So, ang gamitan nato class is second derivative test. Test nato siya kung if x is equal to positive 10, maximum ba ang s or minimum? And if negative, maximum ba ang s or minimum? So, by second derivative test. So, i-take note nato ang formula sa first derivative. So, ds over dx is equal to kani, di ba class? Kaning 1 minus 100 over x squared. So, pwede ni mo siya isulat as 1 minus 100 times x raised to negative 2. The next is kuhaon nimo ang equation for the second derivative. So, i-differentiate pa nimo siya isang beses pa para makuha nimo ang equation, the second derivative. So, this becomes 0 minus 100 times negative 2 times x raised to negative 3. So, this is by power rule. So, this is equal to 200 over x raised to 3. So, nanata equation sa second derivative. According to second derivative test, i-substitute nimo ang imuhang nakuhang x into the equation sa second derivative and observe the sign. Okay, so at x is equal to, una natong i-check ang positive 10. Okay, so atong second derivative, so this is equal to 200 over positive 10 raised to 3. So obviously, positive ang sign na makuha nato ana. The next is, check nato if x is equal to negative 10. Okay, so atong second derivative ani is, ang sign po na makuha nato ani is obviously negative siya, di ba? This negative 10 raised to 3. So ang sign na ending ani is still negative. So negative, positive over negative, so negative yapon siya ato ang sign. And then let's take note sa rules sa second derivative test. Kung ang nakuha nimo na second derivative na sign is positive, that means na ang imuhang s is minimum at x is equal to positive 10. Okay, so kung ma-recall ninyo class, katong, di ba ang second derivative nag-refer sa rate of change sa slope. So, kung naa kay curve, syempre kada points naagi na siya slope. Siya slope dire, naapo siya slope dire dapat na portion, naapoy times na mag-zero ang slope. So, diha na dire na point kung asa nag-zero ang slope, naa diha ang critical points. Which is kaning x is equal to 10, critical point na siya. Diba? Ang gigamit na ito pangkuha sa critical point is when you let the derivative equal to 0 or the slope equal to 0. So, mga critical points na ano siya mga 0 na slope or pwede po na vertical kung infinity. Pero mostly is kana sa application problem, 0 na slope ang ginagamit. No? Set the derivative equal to 0. So, ano siya, critical point, then i-observe lang nato ang change sa slope sa kurbada niya kay mo man ang gina-refer sa second derivative, change sa slope na kani slope, then sunod rate of change sa slope ng second derivative. Kung positive ang sign, that means na ang imong slope is naga-increase. So gikan sa negative
could be from negative, then nahimog 0, so nag-increase yung slope, then nahimo siyang positive. So that means na kada siya diri the beta is naga-describe siya og minimum. Ang x equal to 10 nimo is a minimum of your minimum siya sa S. Okay. Makita nimo class na mabuo nimo na kurbada ani if positive ang change sa slope, diba? Una, negative ang slope, then nag-0, then nag-positive. So, ang curvature na mabuo nimo is paingani na sag. So, that means na ang gina-investigate nimo na critical point is a minimum. Okay, so sa PCAS class, negative ang imuhang rate of change sa slope or your second derivative. So, that means na kung kay positive na slope, nag-decrease siya. So, after a while, mo siya 0. Hindi na lang. No? So, una positive, then nag-0 siya, and then until nag-negative siya. So, ang gina-describe ani na curvature is pabundok. Then, ang imuhang x is equal to 10 is na diri na point, atong critical point. I mean, x equal to negative 10. So, that means na ang gina-describe aning x equal to negative 10 is kana na point is a maximum. Because kana man na mabuo nimo na curvature class kung i-observe nimo ang changes sa slope. Nagets ba class? Marag na discuss po na ako ni last time, di ba? Kasi question na class kung dili pa klaro. Wala question. So, pwede ingato ang pag-imagine class. Pwede po, memorize na nimo kung positive ang second derivative, then minimum siya, kani imuhang at this given critical value. Then, kung negative po ang imuhang second derivative, maximum ang mahatag sa kanina critical value. Pero kani magong graph niya, class, diba, gikan to sa equation na kani siya. Or kani na equation, diba? Kung i-graph nimo ni siya using a graphing calculator, for example, pwede ka mo gamit og Desmos kung mag-study ka. Just to see kung nalibog ka kung ano. Kasi dili ka mo agree sa values class ba na, for example, ngano mag-minimum ang sum kung positive ang 10. Diba? Dapat mas gamay ang sum kung negative ang imuhang x. Tama ba? Eh kung negative imong x, later on kung mag-solve ka og y, substitute nimo diri sa equation to ang negative 10. So naa kay y na negative 10 pod. So kung kuwaon nimo ang sum ato, negative 10 minus 10, di ba negative 20? Mas gamay iyang value kung ikumpara nimo sa x na 10 plus another 10 sa y, so 20. Na target biya mag-minimize nimo ang n. Nagets ba akong point, class? Opo. Ganyan din po sana yung tanong ko later. Okay, so, di ba ang pares maguna ni class later on, negative 10. According sa formula sa equation 2, di ba? 100 over x. Tapos kaning positive 10, ang pares ani is positive 10 po na y. Pero ang pangutana ani, kung mag-sum good ka o kani imong pairs ba? Kay pairs man ang ginapangutana diri x and y. Duha ka numbers. So, negative 10 minus 10, di ba equal to negative 20? Then ang isa is 10 plus 10 is equal to 20. Di ba mas minimum yun siya tanawon? Kung ingani inyong pag-investigate. So, pero ang answer ani gas, kay positive 10 ta, di ba? Kaya according sa second derivative test, dapat 10 imong x, tapos 10 ng y. So, kana ang difference kung dili ka kumbaga mag-rely lang ka sa ano lang ba, sa kanamata-mata lang dito, pwede, mas maayo jud na i-test nimo na second derivative, using second derivative test. So, ang ano ni class, ang para mas maklaro siya na positive at positive 10, minimum ang s, mas maklaro nimo kung i-graph nimo ni na equation na s is equal to x plus 100 over x. Dito nimo mo-observe kung asa ang minimum and maximum. Case,
Actually, ang definition sa maximum and minimum, di ba? Dito magina sa curve, makita kung asa ang maximum and minimum niya. So, i-graph na to, y is equal to x plus 100 over x. So, mo na yung graph class. Then, naatay pair na 10, positive 10 na x, then positive 10 na y. Ay, wait. X plus 100x. Ay, saman din yung gina-refer na anin, sorry. So, delete niya siya. Mali niya siya. So, dapat, kung nakaka-pair na 10 and 10, siyempre ang sum is 20. 0. Kaya ang y man nato is s. Anyway, sige lang, ma-plot man nato na ang point area kasi ma-observe nato. Okay, so, kani ang iyang graph sa imuhang sum ng kanina equation x plus 100 over x. Tapos kung ang pares nimo is 10 and duha ka positive na x and y, ma-minimum daw ang s. Okay, so kung tanawon nato diri class, kung positive ang imong sum, mahulog gid na diri dapit na quadrant, di ba? Hello? Sige, wait. Pero dili yun sige, para mas klaro, i-rewrite na ko niya s kanina equation. So, s is equal to kato na graph class is s is equal to x plus 100 over x. So, according sa coordinate sa graph nato, ang imuhang x is 10. Kung i-apply nimo ning positive 10, then ang makuha nimo na sum kung positive 10 ng x, diba 20? Ano siya? This is if x is positive 10. Okay, next is if x is equal to negative 10, ang isa ka coordinate point nyo dito is negative 10, then ang sum is negative 20. Okay, so i-plot na to. Positive 10 and 20. Kana siya, di ba? Isa ka point na critical. Then ang isa po ka critical point is negative 10, then negative 20. Kung tanawon nimo sa duha class, asa diha na point ang pasok sa definition na minimum na critical point. Kaning green or kaning violet? Sige daw. Green po. Green. Okay, so tama, green siya. Kaya minimum biya is lowest point sa mga neighboring niya ng mga points. So diri class, siya ang pinakaubos diri siyang tapad. So pinakababa siya sa kanina neighboring points niya. Kung i-observe ninyo kaning graph, discontinuous ni siya na infinite discontinuity. Tapos ang asymptote is ang y-axis. Kaning violet na point class, ang gina-describe ani na critical point is a maximum point. So maximum siya sa mga katapad niya ng mga points diri Pero dili nimo siya ma-consider as a global maximum, di ba? Kaya kung global maximum dapat siya gid ang pinakadako na value sa x. Relative maximum lang ni siya or local maximum. While kaning green, example siya sa local minimum or relative minimum. Dili po nimo siya ma-consider as global minimum since dapat aside sa kanang pinakababa siya na point sa curve, siya gid ang pinakababa na point sa entire curve sa tanang gi-plot nimo na curve, which is not true kay mas baba pa gud ning global ay kaning relative maximum na point. So by the word na relative or local, murag gina-compare lang siya sa mga neighboring points niya sa iyang mga katapad. Therefore, kaning green na point, siya ang minimum. Then according sa second derivative test, mapakita na siya na algebraic na solution without graphing. Magawas siya na positive ang sign. So that means na S is minimum at X is equal to positive 10. Kato ang tricky na part, for example lang na pag-solve ninyo is
ang inyong pagka-solve is ipagawas ninyong positive and negative since square root be both sides class. So, tendency is natay duha ka 10 na signs. So, isa positive, isa negative. Then, ma-verify ni mo asa sa duha ang tama using the second derivative test. Okay, so ang i-consider na to class is x is equal to positive 10. Diha mag-minimum imo ang sum. And kana na minimum na type is a relative minimum or local minimum. Class na subtan ba class? Gets ba ang point? Opo, sir. Okay, so, yes. Parang mag-defeat kasi siya sa yung answer ba parang iba sa gina-ask kasi 'di ba kung isipin mo minimum sa like English term pinakamaliit tapos pag abot sa answer supposedly yung negative 20 yung mas maliit pero yung answer is yung Yun din, no? May conflict siya sa word. Find the two numbers and whose sum is minimum. Kana, may tama, may point si Dain okay. Based sa English word. Pero kung ingana mo good ang ato ang pag-take, for example, basiyo na to sa wordings na S is minimum. Nakato English word, tapos balikan na to ang graph. Tapos sa example lang, ang answer ni mo is kaning color violet na ang sum is negative 20. Pero kung i-compare ni mo, ang negative 20 naapay mas baba kung sa iyan ng mga sum, di ba? Naapay laing mga baba. So, kailangan i-compare din mo ang noon kung i-compare ni mo ang duha. Tama na, okay, na-point ko siya. Yes, is minimum. So I think pag ingana na klase na question class, pwede man gud siya pwede mo gud mo i-answer ang laing sum, di ba? Kaya naapay mas baba gud sa negative 20 na mga sum na makakuha gyapon kag pare sa x and y. Na ang product is still 100. Balikan natin yung for example lang negative 9 and if x is negative 9, ang imong y is equal to negative 100 over 9. So, ang imong sum ani class is equal to negative 9 minus 100 over 9. So, this is about negative 20.11. Kani siya class is mas baba pa sa negative 20, di ba? So, ingana iyang tendency kung ato siyang kung ato bitaw ni siyang i-interpret na pina-English. So, ang buhaton na lang ninyo class pag na minimum na word, then dili mo sure duha-duha mo kay naiduha na ning gawa sa possibility applyan ninyo second derivative test. No need to graph na class. Kaya taas man na process kung manamanhunin yung graph. So, buhaton na lang ninyo is after ninyo makuha ang critical point, tapos duha ning gawa sa answer, applyan ninyo SDT. Okay, kung ato po nang i-define using English word, so na po manggoy mas baba sa iyaha na value po na minimum. Pero another na po na concern ani siguro is, aside na napay mas baba sa negative 20, what if mag-focus sila kag-compare sa nakuha ni mo na sum? Diba, na iduha ka possibility 20 and negative 20, then imo siyang i-decide kung asa ang minimum sa ilahang duha. So, tapos kung gamitan nimo English word, mas gamay ang negative 20, di ba? Kung sila lang duha imo i-compare. Okay, so in that case, class, kailangan naka-word day siya na relative minimum, no? Pero ang gid ani class, ang sa solution ani, i-check na lang gid by SDT. By SDT kay dili gid siya nimo pwede i-consider na ang kaning negative 20 as minimum since sa graph mo gud niya
maximum ang behavior na ginapakita sa kanina point. So I think kana ang trick na part sa iyaha. Tapos kasagaran man good class pag mga local minimum or local maximum or relative minimum, relative maximum, dili gina-state na ang word na relative, gina-omit na. Okay, so kato siya, kailangan na ninyo i-gamitan og SDT kay ang mga problems usually dili na nagaingon kung relative or global ba siya na minimum or maximum. Sige, so napakay question ato dahil na. Wala na po, sir. Ano na. Sige, ang uban class, nabay question na problem. I think kato ang dito dapat ang confusing na part tungod kay ang problem po wala siya dili na niya gina-specify ba kung relative minimum or global minimum ba basta mga worded problem mo ingon na siya minimum or maximum, di ba? Pag naabot ka sa ingani na point na confusing between the two values, magamit tayo second derivative test. Mao niya pinaka-sure way aside sa kanang i-check nimo siya by investigation. Okay, so kung wala na question sa problem 1, proceed na sa problem 2. Kanina, problem 2, an airplane flying horizontally at an altitude of 1 kilometer passes directly over an observer. So let's say ang observer is i-consider nato or idealize nato as a particle, then natindog siya sa ground. So naa siya sa baba. Then initially ang plane is inlabay sa iyaha sa iyang taas. Then kung measure nato ang vertical distance from the initial position sa plane, that's 1 kilometer. Then at a certain time, nag-travel man ang plane, so ma-cover siya distance na x. So gilet nato ang variable as x for the horizontal distance traveled by the plane. And then thus the plane is traveling at a constant speed. So we let the speed of the plane, since kaniman ayan na-cover distance class, di ba? Then ang iyang speed will be the derivative of x with respect to time. So dx over dt represents the speed of the plane. So ang unit po niya is kilometers over r. So distance over time po na iyang unit. So, kaniyata representation, dx over dt is equal to 240 kph. The question is, how fast is its distance from the observer increasing 30 seconds later? So, gikan ang initial position up to a final position 30 seconds later, kailangan nato i-measure ang distansya nilang duha. So, kaning variable z, nag-refer ni sa distance between the observer and the plane. So, nag-vary na siya with respect to time. So, z is distance between the observer and the plane at a particular time t, while dz over dt is the rate of change of z with respect to time. Kung rate of change na siya sa z with respect to time, ang unit po dani is distance over time. Then, ang required is dz over dt at t is equal to 30 seconds. So, kanina problem class is time rates or related time rates. Na kabalot na ba sa time rates class, mag-ingon yun na siya kung asa na specific situation ang gusto niya ipasolve since nag-vary man ang mga values. Nag-vary ang x, mudako ni siya, pag mudako po ng time, mas mataas ang time, ari pong z, mudako po ni siya, while nagalayo ang plane. So, kailangan muhatag siya og specific na time kung asa ta makuha or specific scenario kung asa ta mag-solve. So, ang required is dz over dt. Okay, sa given class, wala ba question? Sa figure, sa representation, wala ba? Nasabtan ba? Sabtan na siya. Wala naman, sir. Okay lang. Sige, critical mo guna class, butang figure, no? Pag lisod siya sa i-drawing, mga problems, lisod isugdan. So, ang primary equation nato class is magtan-out to sa required dz over dt. So, dapat mag-involve og variable z. Ito ang primary equation. Basta related time rates, after maguni mo ma-identify ang primary equation, mag-differentiate ka with respect to time sa both sides sa imong primary equation.
So, kailangan nag-involve og zero. So, ato ang primary equation class is gamiton nato ning kaning right triangle. So, we have z squared by Pythagorean theorem is equal to 1 raised to 2 plus x raised to 2. Okay, so kani ato ang primary equation. Then, ang buhaton nato class is i-differentiate nato ang z with respect to time para mapagawas nato ng dz over dt. So, implicit differentiation lang with respect to time. Okay, so ang gamiton una is magamit ang power rule. So, 2z times derivative sa z with respect to time. So, that's dz over dt. Then equal to 0 plus 2x times derivative sa x with respect to time. That is dx over dt. Then we can cancel both sides kaning coefficient na 2. And then we can isolate dz over dt. So we have dz over dt equal to x times dx over dt over z. Okay, so pag naalantaan yung mga values sa x, dx over dt, and z, masolve na nato ang required sa problem. Ang naa pa lang to so far is ang dx over dt at ang speed sa plane. Ang x is wala pa ta, and also ang value sa z wala pa. So, let's denote this equation as equation 1. Okay, kailangan na itong secondary equation para mabuo ni ato ang equation 1. No? Okay, so, gamit ta og secondary equation. Sa ato ang secondary equation, para makuha nato ang value sa x, mugamit ta og concept sa physics. Diba sa physics, distance is equal to rate or speed or velocity erase natin velocity kay vector. Magnitude sa velocity kay speed man class. So, rate or speed times time. Agree ba ni na formula? Agree mo ni class na formula? Distance equals to rate times time. Okay, so ang distance, if i-consider na to ang sa x, katong distance covered by the plane, then equal na to sa iyang rate. So that is dx over dt, then multiplied by the time. Okay, so x is equal to, ang dx over dt na to class is 240 km per hour. Mao ni ang speed sa airplane. Then ang given time sa 2A is kailangan 30 seconds. Dito ta mag focus na scenario. Then naka-R man ni siya class. Buhato lang nato isa katong 30 second, convert lang nato og hours. So gamit lang tag conversion. 3,600 seconds class, that's 1 hour. Pwede po nimo siya hinay-hinayon na 60 second, 1 minute, 60 minute, 1 hour. Pwede po na. Or pwede po diretsyo. 3,600 seconds, that's 1 hour. Then, makancel na ng unit sa second. So, convert na natin siya in terms of hour. Then, we can compute the distance x. Pwede pong hours, makancel. Ang mabili na unit is kilometer. So, x na to is naka-kilometers. Sige na, class, paki-compute sa value sa x. Two kilometers. Okay, tama. So, this is 2 kilometers.
So, take note natin eh. Okay, so nanatay x, then ang dx over dt given man. Ang kailangan na po nato para mabuo ng equation 1 is kaning value sa z. So at 30 seconds class, ang x nato is 2 kilometers. So isolve na lang nato ang z with x 2 kilometers na value. So by Pythagorean theorem, so z raised to 2, tarawan nato ang figure class ha. Hypotenuse ang z, and sides ang 1 and x. So z raised to 2 is equal to 1 raised to 2 plus x raised to 2. Okay, so at x is equal to 2 kilometers, z is equal to square root of 1 plus 2 raised to 2. So this is equal to square root of 5 kilometers. So pag square root na to class, wala na tayo butang na positive negative diri na sign. Since distance man na to ang gina-tackle diri class, wala may negative na distance, di ba? So ang positive value lang ato i-consider. So z is equal to 5 kilometers. Okay, nanatay x, nanatay z, naputay dx over dt. So i-recall na nato ang equation 1. So kanina ito equation 1. Then at x is equal to 2 kilometers. Z is equal to square root of 5 kilometers. And dx over dt equal to 240 kilometers per hour. Okay, so dz over dt is equal to 2 kilometers and 240 kilometers per hour over square root of 5 kilometers. So ang value nato sa dz over dt is equal to 96 square root of 5 kph, or approximately equal to 214.66 kph. So ang unit class is kph. So this is our final answer. So pag-solve na ako sa dz over dt class, ipakita na akong units, pero di naman ninyo kailangan isulat ang units, basta consistent lang mo sa pag-apply sa units. For example, pag-solve ninyo sa mga problems, kada substitute ninyo value sa distance, ang unit is kilometer. Then kada solve po ninyo, ang inyong mga time na gina-input is naka-hours. Therefore, later on, pa mag-come up na mo final answer for dz over dt, ang unit gid ana na mo gawas is kilometer per hour. Okay, so no need na to write the units tapos mag-cancel. Basta consistent lang ka sa pag-apply ng mga units. Kung naka-meters po, permente, ang pag-input mo sa x, tapos ang imong time naka-seconds, permente, sa imong solution, so mo gawas ana na rate of change is meter per second. Okay, class question sa problem 2. None. None. Okay, sige, proceed ta sa problem 3. Okay. So the structural steelwork of a new office building is finished. Across the street, 20 meters from the ground floor of the freight elevator,
elevator shop in the building, a spectator is standing and watching the freight elevator ascend at a constant rate of 5 meters per second. So based sa drawing is, nagasaka ang ato ang freight elevator, then gikan sa pinaka-bottom or starting port sa elevator, 20 meters away from that, naa dito ang spectator. So, gina-observe niya ang pagsaka sa kaning freight elevator. Then, ang pagsaka ni class is a constant rate or constant speed na 5 meters per second. So, we let the distance covered by the freight elevator as y. So, y is distance traveled by the freight elevator. And ang yang rate of change will represent the speed of the freight elevator. So, the rate of change sa distance with respect to time is equal to 5 meters per second. So, kung pasaka, then ang convention natin is mga pasaka positive. So, positive lang po ng sign ani. Then, how fast is the angle of elevation of the spectator's line of sight to the elevator, increasing 6 seconds after his line of sight passes the horizontal. So, starting position is naka-horizontal pa ang mata sa tao. Nasa baba pa po ng freight elevator. Then, while nagasaka siya, nagavary man guning value sa imong theta. So, sa pag-vary sa iyang value, gusto ipakompute sa problem ang rate of change sa theta, sa pag-change aning value sa theta. So, that is d theta over dt, the rate of change of theta with respect to time. Then, ang iyang rate of change, dili nimo makonclude na constant. Unlike kaning y, na given man, na constant lang ang speed sa freight elevator. So, ang change sa y with respect to time is constant. That is 5 meters per second. Pero diri, walay giingon na constant siya. So, nagabari siya. Ang i-specify lang sa problem is katong rate at time 6 seconds. So, kato na rate niya ang kailangan na to i-compute. Because, wala ta kabalo at 4 seconds or at 5 seconds, lahi po ng value sa d theta over dt. Unlike aning dy over dt. Constant yun siya, maski unsa pang oras, 5 meters per second lang yun yung rate. Okay, so, ano atong target class? D theta over dt. So, ang primary equation na to class, dapat mag-involve o theta. So, atong gamiton is ang right triangle na ma-form based sa figure. Diyan na to kuwaon na to ang theta. So, pwede na to ma-apply na trigo function class is ma-relate na tong y, ang 20 meters, and also ang variable na theta. So, that is tangent theta is equal to y over 20. Agree ba, class? Hello? Okay, so, buhatan na ni para mapagawas natin d theta over dt. Ato lang i-differentiate with respect to theta. With respect to time ang kaning equation. So, pwede po na i-isolate sa animang theta, magamit ka ang arctangent. Pwede po naka-trigo function lang, mapagawas mangyapon ni mong d theta over dt ani. Kung i-diretso na nimo siya o implicit differentiation. Pero let's say, gusto nimo i-isolate. So, arctan y over 20, di ba? Then, saka pa ka differentiate with respect to time. Both sides. Okay, so ang resulting equation will be d theta over dt equal to, okay, take note ka sa ang formula aning arctangent. Memorize ba ninyo mga formula class or still in the process gapon of memorizing? Hello? Wala na ba? Yes? Ano pa lang, sir? Minimemorize pa lang, sir. Memorize. Sige. Importante, ano lang, ma-apply ninyo sa mga problems class para ma-memorize po din nyo. Kaya sige lang ninyo i-apply sa solving. Okay, so i-follow na to ni class na formula. Okay, so ang atong u based sa atong problem, u na to is y over 20.
Okay, so following the formula for the derivative of arctangent, we have 1 plus y over 20 raised to 2, then times derivative of u, pero diri with respect to time. So we have 120, 1 over 20, coefficient naman na siya sa u class. Ano siya is, pwede nyo isulat as 1 over 20 times y. So 1 over 20, then differentiate y with respect to time, we have dy over dt. Okay, so kanya itong derivative sa equation with respect to time. So this is equal to 1 over 1 plus y squared over 20 squared times 1 over 20 times dy over dt. Okay, so simplify lang nato 1 over 20 squared plus y raised to 2 over 20 squared times y over 1 over 20 times dy over dt. So kaning 20 raised to 2, mo-add to ni siya sa numerator. So pwede nato i-rewrite as 20 raised to 2 over 20 squared plus y raised to 2. And times 1 over 20 times dy over dt. Okay, so kaning 20 class, pwede ma-cancel. Then cancel ni exponent na 2. Mabilin is 1 na exponent. Ayan, so pwede na ito makonclude na ang formula karon sa ito ang d theta over dt is equal to 20 over 20 raised to 2 plus y raised to 2 times dy over dt. So let's call this as equation 1. So diri class, dili na nako isulat ng mga units once mag-substitute na ko ang formula. Basta consistent lang ka na, for example, diri akong target is pag basta distance naka meters, pag time naka seconds, and then pag rate of change meters per second. Because according sa given, pabor siya na ingana ang gamiton nimo na units, no? Naka meters man ang given na distance. Then ang imong given na rate of change is meters per second. Tapos kani dili na kailangan i-convert, naka seconds po. Okay, so later on pa makakuha tag answer na d theta over dt, paano siya radian per second ato ang unit. Okay, so kani ato equation 1, kailangan nato mabuon siya. Kailangan nato og y and ang dy over dt na naman. So focus ta sa y. Ang buhaton nato is magngita ta og secondary equation, which is same lang sa kanina sa previous problem. Magamit ta og concept sa physics. So distance is equal to rate or speed times time. Kanina rate akong pasabot nila kas rate of change sa distance with respect to time. Okay, so kailangan nato na distance is katong sa y. So y equal to corresponding speed niya, that is dy over dt times t. So at dy over dt equal to 5 meters per second. So given na siya. And t is equal to 6 seconds. So makompute na to ang distance y. Y is equal to 5 meters per second times 6 seconds. Okay, so ang unit karon sa tong y is equal to 5 meters. I mean meters ang unit. So this is equal to 30 meters. So nanatay y, and then naaman po tayo dy over dt. Pwede na nato makompute ang kani equation 1. So at .
at rate equal to 5 meters per second and y is equal to 30 meters. Okay, so kaniya po equation 1. Palang i-substitute ang mga values. Is equal to 20 over 20 raised to 2 plus 30 raised to 2 times 5 meters per second. So, pwede, dilaan mo isulat ng units. Basta consistent lang ka throughout sa pag-substitute ni mo units. So, on time ni mo, naka-seconds man ani class. Then, ang mga meters ani is mag-cancel out lang. So, ang final unit ni mo na answer is radian per second. So, ang mga d theta over dt is equal to 1 over 13 radian per second. So, importante yun ang units class sa final answer. Okay, kung kulang ang walay units, so questionable yung answer. Kumbaga, marag answer. So, ikumpleto na lang kung magsulat mo ang final answer. So, kanya ito ang final answer for this problem. Okay, question class? None so far po. Okay, sige. So, that's problem 3. Next is problem 4. Kani class, marag, ano lang nino? Kani gets ninyo ang question, ani? Sige, kinsay nakakuha og answer na 400 meters. Na ba? Ako, sir. Sir. Okay, very good. Si Dina, si Noel. Kasi naula-ulaw lang ni sila Aljamir o si Carmela ba? Perfect din eh. Wala, sir. Sige, sige. So, ani class, ano lang. Dali ra po ng solution, ani. Wala na siya perimeter o area naman. Okay, so, ang problem is naatay rectangular field given ang area na 10,000 square meters. So, kaning 10,000 square meters class, equivalent na sa 1 hectare. Basig mo ingon ang problem o a rectangular field has an area of 1 hectare. So, pwede ninyo i-convert og 10,000 square meters. What is the least amount of fencing in meters required to enclose it? So, kailangan na to i-enclose ni siya with fencing. Then, ang mag-govern na, of course, na variable is perimeter. Dili area. Dili area ang basihan din mo para sa fencing kung dili perimeter ang nakapapalibot sa iyaha. So, sa kanina lot na drawing, ilat na itong x as the length, the rectangular field, ang y is the width, a as the area, equal to 10,000 square meters, then equal to x times y. Then p is the perimeter of the rectangular field, or also corresponds to the amount of fencing to enclose the area. So this is equal to 2x plus 2y. Then ang required ani is this amount of fencing, siguro para makatipid ang engineer ani, or kung kinsa man ang nag-design ani, no, or mag-construct. So what is the least amount of fencing? So kailangan minimum perimeter atong kuhaon para ma-minimize ni mo ang mga fencing. So ang target mismo is ang value sa P minimum. Then ang primary equation nato, of course, magdepende kung sa itong variable na ginapa-optimize sa problem. Okay, so primary equation. P is equal to 2x plus 2y. So, okay, sa atong primary equation class, i-differentiate na itong P with respect to one independent variable. Pero kani class, duha ang atong independent variable. So, mangita tawag secondary equation. Para ma-convert na to into one independent variable lang.
So ang gamitan nato class is katong given na area. Dito ta magkuha og isa ka equation. So 10,000 is equal to x times y. So ang unit na akong gigamit is square meters man area. So magkuha ko later on ng value sa x and y, naka-meter siya. So mamili ta og unsa na variable atong i-replace sa primary equation. So let's say ang y, pulihan na to siya og variable na naka-x. So we have y is equal to 10,000 over x. Therefore, ang ato ang perimeter karon, ma-express na nato in terms of one variable. So 2x plus 2 times 10,000 over x. Okay, so this is equal to 2x plus 20,000. Pwede siya times x raised to negative 1. Okay, para pabor lang na gamitan ang power rule. Then, after na to ma-convert into one independent variable, buhaton na to is mag-differentiate na ta with respect to that variable. So, dp over dx. So, this is equal to 2 plus 20,000. Then, by power rule, naog ang negative 1 times x, then raised to negative 2. So, this is equal to 2 minus 20,000 over x raised to 2. Then after na to mag-differentiate, manguha man tag critical values class. That's why ginaset na to ang derivative, ang first derivative to 0. 0 is equal to 2 minus 20,000 over x squared. So, transpose lang natong second term. Then let's solve for x. So x is equal to positive negative square root of 10,000. So this is equal to positive negative 100 meters. So kani class, between 100 positive and negative, unsa kaya ang dapat nato i-consider sa duha? Then we're talking here about fencing. Fencing So distance also related sa distance. So between positive and negative, asa sa duha ang mag-make sense class? Or atong pilion? Okay, anyone? Positive po kasi walang dimension na negative. Okay, so tama positive atong pilion since ang x is nag-refer sa dimension sa rectangular field. So only positive value of x should be considered. Okay, so since, sulatan lang na ako class since x refers so dili siya pwede i-negative ni one dimension, di ba? A physical dimension. So dapat positive yun ang imong pilion. Only positive value of x should be considered. Okay. So at x is equal to 100, pwede na nato makuha ang y. Because take note class, ang kuhaan nato is minimum perimeter. And according sa yung formula, 2x plus 2y man ang perimeter. So y nato is, from this equation class, y is equal to 10,000 over x. So this is 10,000 over 100. So this is equal to 100 meters. So kani class, ang ato ading lot is a form of square na shape, di ba? Kaya equal lang x and y.
In that way, ma-minimize ang perimeter. So kung minimize perimeter day na rectangular na shape, ang ending yapon is a square. Eh kung area class, kung maximum po na area, maximum to siya. Maximum area tapos rectangular shape, ang pinaka-maximum is katong square na shape. So P minimum is equal to 2. So that's na to balik. Wala na ako ganyan yung equation 1, no? So kung i-substitute na itong x and ng y, minimum lang ang p. This is equal to 2 times 100 plus 2 times 100. So this is equal to 400 meters. So kaniya to ang final answer. So kani class, sa kanina problem ang good, wala niya giingon ang kung mag-fencing ka, di ba, dili magina siya. Murag tali lang na ilatag mo sa ground. Na magina siya, cover magina siya. So aside sa sample lang kani imong lot sa in isolated or isometric na view. Siyempre, kung mag-fencing ka, na mo ginay height, di ba? Kailangan maginaw kataas. Then, let's say, cyclone imong fencing. So, ang gi-compute lang nato class is katong perimeter. Tapos, ang question man niya is, what is the least amount of fencing? So, wala man siya nag-specify o abay kataas imong fencing. So, wala tayo laing basihan para sa amount of fencing, kundi ang perimeter lang. Because ang perimeter, appeal na siya sa imong i-consider pa mag-fencing ka. Although wala na siya naghatag ug sa baka taas ang fencing. So, possible po na mangutan na siya, what is the area needed to create the least amount of fencing? Kailangan maghatag siya sa kataas. Okay, dari po cover. Then, let's say, cyclone. Itong barbed wire. Ano siya. Then, napo sa likod. So, wala laing basihan kung dili perimeter lang based sa iyang given. So, that's why nag-stick ta sa perimeter. Okay, question class? None po. Sige. So, problem 5. Same proseso lang yapon ni class. So, a cylindrical steam boiler is to be constructed having a capacity of 1,000 cubic meters. So, kaning volume na iyang gihatag or capacity, nag-refer na siya sa volume. So, pasabot lang na later on, magamit natin as secondary equation. Diba? So, ang volume class of the boiler is i-represent nato by letter B. Tapos, the material for the lateral sides cause, sige, later on na. So, cylindrical steam boiler. So, cylindrical ang shape nimo tapos 3D siya. No? Cylindrical man. So, ang imong ends is circular. Tapos, na pa siya lateral na cover. So, from this figure, ang pagka-denote diri is small letter r for the radius of the boiler, then x for the length of the boiler. Tapos, the material for the lateral side costs 20 pesos per square meters. Katong sa kilid niya. So, walay labot tong circular ends niya. So, katong lateral side lang. 20,000 kada square meters. So, i-let na to ang area sa lateral side by A sub n. And then, again, sa solid geometry or solid mensuration, or I think hindi lang ko sure kung sa fundamental senior or senior high. So, kani ang formula for the lateral side
na area sa cylindrical boiler. So that is perimeter ng isa ka base. So circular man atong base now, that's ang perimeter niya 2 pi r, then i-times nimo og length na x. So that means 2 pi r times x will represent the area of the lateral side. So take note na perimeter of the base times the length hangtod asa kutob ng lateral side. So formula is 2 pi r times x. Then next is naatay cost for the circular ends na 30 pesos per square meters. So naatay duha ka ends class na circle. So i-represent na to ang A sub C as the area of the two circular ends. So i-combine na nato ang duha ka area. That means twice the area of the circle. That's why 2 times pi r raised to 2. Ang formula nato for A sub C. Then let na tong C as the total material cost in constructing the boiler. So in this formula, kung nag-refer na siya sa cost, that means na kani siya is i-multiply na nimo sa area. Kaya ang ending, ang mabilin man na unit, kung i-multiply nimo na sa area, di ba kay unit of peso. So cost siya, nag-refer na siya sa cost. So anong pa man ang wala pa man nato na solve ang area na lateral and also the circular ends. So ang ato pagka-represent sa total cost is equal to 20 times A sub L plus 30 pesos per square meter times A sub C. So kung na kay A sub L and A sub C, substitute lang nimo makato ng mga areas. Then ang ending unit ani is in pesos. Okay, ang first question is find the radius when the cost is least. So, kung isulat nato sa requirement, R at C minimum. Ang cost daw is least katong total cost. So that means na kani atong i-optimize later on. In this case, i-minimize. So, i-minimize nato yung C. So, take note class, ikaw magbuo aning formula sa C ha, at total cost. So, magamit na nimo itong mga unit cost na gihatag niya. So, unit cost man ni class, which means na kailangan multiply ang panimo another factor to get the cost in pesos in amount. So, ang factor diri is area. So, nagadepende karon ng total cost diba sa area. That's why, ang mga terms ani is nakamultiply by the corresponding area na kailangan. Okay, so first requirement is radius when the cost is minimum. The next is find the length of the steam boiler when the cost is least. So, is minimum yapon. So, find X at C minimum. Then lastly, compute the minimum cost of the steam boiler. So, ipa-compute na ang C minimum. So, for these two cases, A and B, na pangutana, ang optimize nato is ang cost. Okay, sige. Question so far, class, sa pag-interpret sa problem? Clarification? Wala po. Wala, sige. So padayon ta sa first requirement, C minimum. So ang primary equation nato is nag-refer sa cost. Excuse me. So C is equal to 20 times A sub L plus 30 times A sub C. Plus kung dili klaro ni class sa pag-ask mo question, ano yung pagbuo sa total cost. Kay diri gyud mag-start ang solution diya. Okay, so kung kani atong primary equation, A sub L and A sub C, i-express nato sila in terms of variable x and r. Since ang ginapangayo biya diri is kailangan natong radius and kailangan po nato yung distance x or length x. So, express nato ang mga areas into that variables. So, A sub L is equal to 2 pi r times x. So, lateral area. Plus 30 times
circular ends na to class is twice sa area sa circle. So 2 times pi r raised to 2. So this is equal to 40 pi times r times x plus 60 pi r raised to 2. Okay, so kung ma-observe nato sa itong primary equation class, nagyapon tayo duha ka independent variables diri r and x. So magamit tag secondary equation para convert nato into one independent variable. So makuha ta dito sa given na volume. So volume is equal to 1,000. Then ang volume gas sa cylinder, so that is pi r squared times the length. Okay, area of the base times the length. Okay, mamili ta class kung unsa na variable atong ipabilin sa primary equation. Let's say ipabilin nato ang radius. Tapos ang x atong pulihan diri. Kay kung radius manggod ang ato ang kambihan in terms of x, then magkuha ta secondary equation na square root na magwas class, di ba? Kung express nato ang radius in terms of x. So mas lisod siya i-handle later on sa pag-differentiate nimo. So para mas dali, ang x na lang pulihan nato og radius. So x is equal to 1,000 over pi r raised to 2. Then kani ipasok nato sa primary equation. Therefore, ang ato ang c is equal to 40 pi r times 1,000 over pi r squared plus 60 pi r raised to 2. So cancel nato ang radius. Then cancel din na exponent. Then makancel po ng pi. Then masimplify na nato karon ang primary equation nato in terms of one variable. So C is equal to 40,000. Then ang mabilin na variable diri is R sa denominator. So we can multiply it with R raised to negative 1. Then plus 60 pi R raised to 2. Yan, so one independent variable natong cost class, ang buhaton na po natin nani is i-differentiate na nato with respect to R. Okay, so we have dc over dr equal to 40,000 times negative 1 times r raised to negative 2 by power rule plus 60 pi times 2 times r. Okay, then this is equal to negative 40,000 over r raised to 2 plus 120 pi r. Then, kuha tag critical value sa r. So, we set dc over dr equal to 0. Pwede na to i-transpose kaning first term sa pika side. So we have 40,000 over r raised to 2 equal to 120 pi r. Then we can multiply both sides with r raised to 2. So we have 40,000 equal to 120 pi r raised to 3. So r raised to 3 is equal to 40,000 over 120 pi. Then, pwede na ito kung anong cube root both sides.
so that we can solve for the value of r. So r is equal to 4.734 meters. So kanya itong final answer for the first question. Any clarification, class? Ganun for me, sir. Okay. Sige, so proceed ta class sa next question. Same lang, minimum ang C. Okay, ang kailangan is isolve na ang value sa x at C minimum. Okay, so diri class, take note nato na minimum ang C if R is equal to 4.734. Kanina nakuha nato na value sa R. Kaya atong condition diri class is minimum na cost, diba? Okay, so i-take note nato sa ato ang next solution na at C minimum or cost na minimum, R is equal to 4.734 meters. At this same condition, required pa na isolve ang x. So take note class na nata equation ganina sa x na equal ni siya sa 1,000 over pi r squared. Diba? Secondary equation nato ni siya. Therefore, pwede nato i-substitute ang value sa r since same condition lang man ang pagkuha sa yaha, minimum ang cost. So i-substitute na lang natin yung 4.734 into this equation to solve for the corresponding value of x. So x is equal to 1,000 over pi times 4.734 raised to 2. So makuha natin ang value of x na equal to 14.20 meters. So kaniya itong final answer for the letter B. And then lastly is we need to solve for the minimum value of the cost. So ang cost daw minimum if r is equal to 4.734 meters and also if x is equal to 14.20 meters. Then according sa atong na-solve ganina na C na primary equation, which is kani, pwede natin i-substitute na ang value sa x and sa r at this equation so that we can solve for the minimum value sa cost. So kani siya is gikan sa primary equation. Okay, so at x is equal to 14.20 meters and r is equal to 4.734 meters. Cost is minimum. So C minimum is equal to 40 pi, r nato is 4.734. So ang malihog kung compute ni class 14.20 plus 60 pi times r is 4.734 raised to 2. Okay, so C minimum nato is pila may value class. So in pesos niya, ang unit ani. $12,000. Oh, ba? Sige. 71.79. 0.79. Okay, so kani ang pinaka-minimum na cost for this problem. So this is our final answer for this last requirement. So take note class, ang unit is pesos. Dapat specify ganun sa final answer yung unit. Yan, so kani ang
Problem 5. So, question class sa problem 5. No? Wala yung question? Sige, proceed ka sa problem 6. Okay, so kanina. So a wall is 2.245 meters high and is 2 meters away from a building. So find the shortest ladder that can reach the building with one end resting on the ground outside the wall. Tapos ang another end is dito sa building, mag-rest. Okay, so kani class, ang outside na gina-refer niya, wall mo guni siya sa building. Kumbaga, yung building is nakapalibot og wall. Na fence then nasa outside ang isa ka edge sa imuhang ladder. Ang isa ka tumoy niya. So, kailangan nimo og ladder na moabot sa building that can reach the building. Tapos ang isa ka end niya is nasa outside sa wall na nagtamak sa ground. So, kani is 2 meters. Kasi di lang klaro. So, 2 meters na siya. Then kani is also meters. 2.245 meters. So, mo na yung height sa wall. Then, i-represent na to ang total length sa ladder by variable L. So, total length. Then, i-represent na to o X and Y. Kumbaga, i-breakdown na to into 2. So, X ang length sa ladder, portion of the ladder from the ground to the wall. And then, the other portion is i-represent na to by variable Y. So, from the wall to the building. Okay, so wala ata na-edit. From the okay, this is from the wall. On top, the top of the wall. From the top of to the building. And then theta is the angle of inclination of the ladder with respect to the horizontal. So, based sa drawing figure class natay duha ka theta na mabuo because possible na mag-create ta og duha ka right triangle so that we can create an equation for the total length of the ladder na in terms of one independent variable lang. So, ang required area class is the minimum length. So, L sub minimum. So, kung isulat na itong primary equation natin, dapat nag-refer dito sa variable n or involving the variable n. Okay, so, primary equation is L is equal to x plus y. So, based sa kanina problem class, kailangan din nato siya i-break down, mag-create yung taog equation na ma-involve o other geometries x and y such that magamit natin yung mga given length na 2.245 and 2 meters. So para magamit nato na ang isa ka hint ana is di ba wala ni siya ng mga dimensions sa ladder. So magkani siya is magamit nimo kung mag-create na ka og mga right triangles. So kanang isa ka hint ana kapag ingani na mga forma na klase na problem tapos ang length ang kailangan. So, kailangan nimo i-break down siya into variables. Tapos, i-relate nimo into the dimensions na given sa problem. Kaning 2 meters and the height of the wall. So, karon ang pag-breakdown nato is kanina portion no, outside sa wall and katong from wall to the building. So, x and y. Diri sa atong primary equation, duha gyapon ang ato ang independent variable. So, kailangan i-express nato ni siya in terms of one independent variable. And in that case, mag-create ta og duha ka right triangle. Kani ang isa ka right triangle.
And then, ang isa is kani. Sa kaning duha ka right triangle class, ang common variable nila is theta. So, kana atong strive na buhaton, express na tong x and also ang y in terms of theta. And in that way also, ma-involve na to yung mga given values na 2 meters and the height of the wall na 2.245. Okay, so after primary equation, mag-focus na sa secondary equation. Okay, ang x and y, express na to in terms of one independent variable man. So, ang target na to is angle theta. So, sine theta, focusing on this right triangle na color green, sine theta is equal to 2.245 meters divided by x. Ang x ang hypotenuse sa kanila right triangle. Therefore, ang imong x is equal to 2.245 over sine theta. So, i-manipulate lang naman ni siya class, or also equal to 2.245 cosecant theta. So, ang inverse, reciprocal sa sine theta is cosecant theta. Okay, similar way lang, ang kaning sa theta, express nato ni siya, ang y, express nato in terms of theta and 2 meters. So, magamit nato na trigo function dira class is cosine. So, cosine theta is equal to its adjacent side. So, adjacent side niya is ang measurement is 2 meters. So, 2 over, hypotenuse niya is y. So, over y. So, y is equal to 2 over cosine theta. Or also equal to 2 secant theta. So, karon na-express na natong x and y in terms of theta. Then, pwede na nato siya i-substitute sa itong primary equation para ma-express nato in terms of one independent variable. So, L is equal to 2.245 cosecant theta plus 2 secant theta. So, take note of this equation. Mao ni itong primary equation. Later on, kung makuha na nato ang corresponding value sa theta na minimum ang L, balikan nato ni para i-substitute sa iyaha so that we can measure the minimum length of the ladder. Sige class, so far question about these equations, primary and secondary. None po, sir. None, sige. Okay, so ang buhaton next class is mag-differentiate na ka with respect to an independent variable. So this case theta man. So dl over d theta is equal to 2.245. Ang pag-differentiate sa cosecant theta class, kung ma-recall ninyo ang formula, that is negative cosecant theta cotangent theta. Then, derivative pa dyan sa theta. So, that's 1. So, pwede ra dili isulat. So, plus 2. Then, i-differentiate na itong secant theta by formula that is secant theta tangent theta. Then, derivative of theta. So, wala lang. Derivative of theta with respect to theta is 1. Okay, so di na natin isulat ang 1. Then, pwede natin siya i-simplify or i-rearrange lang. I-reconstruct na to into this form. Negative 2.245. So, negative is, ibutang na ako din nagkuna. Tapos, take note class na ang cosecant theta, that's 1 over sine theta, di ba? So, naa siya sine theta sa ubos. Then, next, ang cotangent theta class, di ba, ang equivalent ana is cosine theta over sine theta. The next is kaning second term, 2. Ang second theta class, kung imuha lang i-express in terms of cosine theta, that's 1 over cosine theta.
Then ang tangent theta is equivalent to sine theta over cosine theta. So we can rewrite this as 2.245 cosine theta over sine squared theta plus 2 sine theta over cos squared theta. So, ang purpose na ko ani class, para nga nag-express na ako sila in terms of basic trigo, sine and cosine only. Para later on, pag equate to 0, mas dali na ako makita mga trigo functions na dali lang i-cancel so that I can solve easily for the value of theta. Okay, so kung ano na itong critical value sa theta, so we set the derivative equal to 0. Okay, so 0 is equal to, ano siya? The next is i-transpose nato ng first term sa left side. Okay, so kanina iyang forma sa equation. Then ang buhaton nato is para mas simplify both sides i-multiply nato by sine squared theta para ma-cancel ni class o ani bitaw na sa left side ang iyang denominator. Then divided by cosine theta para ma-cancel po ning cosine theta sa left side. So para ma-remove ang iyang trigo function and then ang mabilin is constant na lang. So if we do that, we have 2.245 equal to 2 sine, ano siya, ma-raise to 3 theta. Okay, 2 sine raised to 3. And then ang denominator na is cosine raised to 3 po theta. Then sine over cos with the same power, ang equivalent na is tangent with that same power. So we have kaning siya, i-convert na to in terms of trigo. So may mo siyang tangent theta raised to 3. Then kaning 2, ibalhin na to sa denominator sa left side. So we have 2.245 over 2. So at this point, ta-express na nato ato ang trigo function in terms of one trigo function only. So gikan diri class, no, libog man siya katong cosecant, cotangent, secant, tangent. Lisod pag-determine sa theta kung nakaingana pa imong forma. So one way is to express mo na in terms of basic trigo function para later on may balaan nimo ang unsay dapat i-cancel and unsay imong buhaton para mas ma-simplify. Kanina form class is pwede na nimo later on ma-applyan og arctangent after nimo magkuha og cube root. Sige, so i-cube root na to both sides. So natay tangent theta is equal to 1.039270939. So i-copy lang nako ang nakasulat sa calculator. And then i-arctangent nako ni na value. So kung i-arctangent mo na siya, magawas na theta, then example na naka-degree mode imong calculator, ang magawas na value sa theta is 46.10 degrees. So naka-degrees ni. So kung i-substitute nimo ni karon sa imong equation, taking note that sa imong primary equation kaniyang L. Make sure lang na naka-degree mode imong calculator kung degrees imong ipasok sa trigo function. Pero for example lang class na atay theta na nasa gawas. For example lang niya, na ay nasingit diri na theta.
2.245 times theta times cosecant theta plus 2 sec theta. Ang imong i-apply class naka-radian ang theta. Kaya i-multiply nimo siya with a number tapos wala siya sa sulod sa trigo function. So kailangan radian na imong mga theta ana. So naka-radian ni and also set din imong calculator in radian mode. Tapos ipasok nimo diri is radian angle. Pero in this case, ang mga theta nasa sulod naman sa imuhang kuan trigo function. So pwede lang na naka-degree mode ka tapos ipasok lang nimo naka-degree na unit. So at theta is equal to 46.10 degrees. Ang makuha natin na value sa L is minimum. So this is equal to 2.245. And then cosecant class, that's 1 over sine, di ba? So 1 over sine 46.10 degrees. Sige class, paki-compute doon na value. Plus 2. Then ang secant theta, that's 1 over cosine. So pwede natin isulat as 2 over cosine 46.10 degrees. Okay. So ang value sa L mean, okay, anyone? 6 po. 6 meters. Okay, tama. So L minimum is 6 meters. Ano siya? Sige, question class, kanina problem? None po. None. Sige.